Do you have any other interesting facts about interesting story? I think it's just നമ്മൾ ഇപ്പം പോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിപ്രഷൻ 2008 ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ it was more of people showing off. There were like more colors all around and എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ മിയുവിൻ്റെ ഒരു മിനി സ്കേർട്ട് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. that was post covid ആ ഒരു സമയത്ത് it was very trending, it was everywhere and then people actually മിയുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് സ്കേർട്ട്, very very short skirts it was, everyone was wearing it and that was a very trendy moment to make like a statement. And then like Labubu എന്നുള്ള പോലെ people were buying it just to belong to something എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So I think fashion actually plays a very big, it plays a role obviously. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പറയുക, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനുള്ള ഒരു GDP ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിസെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സം പ്രോഡക്ട്സ്, ഇപ്പം ലിപ്സ്റ്റിക് തിയറി എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ. ആ ഒരു 9/11 കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് വേർ ലൈക്ക് ട്രെൻഡിങ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ആ ഒരു സ്മോൾ സെറോട്ടോണിൻ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം. So it actually indicates. There was one like word I heard in one YouTube. Somebody was talking about the fashion recession. She talked about vibecation. So it's like instead of occasion, it's for vibes you're buying stuff. So it's like vibecation. Nice word. That makes sense. So it's basically like people ask like, why living is so expensive and I'm not even having a good time. So you tend to buy the things to make like to feel good. Like don't invest for your future. You just buy things where you just want to feel good. I think that is like a very great example of recession indicator. From where I got this information first was Data But Make It Fashion or her Instagram account. She posts everything about fashion, like endana trending ennulladu allengil what is happening in the fashion world, but then everything data ennulla reethil she visualizes it, she shows us in graph allengil. It's a very interesting, I like it very much, that page. appo adindathana where I first saw this concept of how fashion correlates with economy of a country ennulla reethil. So I thought it was a very interesting concept ennulla reethil. Because you don't actually think it correlates with each other. So എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷാനൽ ബാഗ്സ് അല്ലെ ലൂയി വിട്ടോൺ ബാഗ്സ്, ഐ തിങ്ക് മോർ ദൻ ലൂയി വിട്ടോൺ ഷാനൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കുറച്ചും കൂടി പ്രാഡേൻ്റെ ബാഗ്സും ഇല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഷാനലിൻ്റെ ബാഗ്സ് ഓൺലി വിൽ ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. People buy that and then the Birkin. I was just going to say Birkin, that's what I was like looking for. അപ്പം ഈവൻ മോർ ദൻ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് മോർ. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പം the resale value will be very big. Appam people are investing more in bags or luxury items. I'll tell you one interesting fact my friend told me. So she is into this fashion and all, okay, but she keeps buying this expensive bags, okay. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ലൈക്ക് അവളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ബൈയിങ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ ഷീ ടോൾഡ് മീ ദിസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്. She said that such bags can take you to expensive places. It can. It's kind of a manifestation. Not just like that. Like നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം മേടിച്ചു, അപ്പോൾ it brings that energy that somebody will call you somewhere very expensive, and she actually told me it comes true for her. No, because obviously that is like the lifestyle that people want to have. When someone with a Chanel bag sees another person with Chanel bag, they want to connect with that person. But people with these Chanel bags want to make a society of their own. Because rich people society and then
it actually, your friend circle actually shows what kind of social life you are having. Apam people who want to be in a very rich social life, they tend to buy these stuffs too. I never had this thing for bags. I never had it, but then I saw the whole like Jane Birkin's bag was sold for 7 million, and I'm like, I need that bag. Not that bag, but I need the bag so that I can resell it. So I've told all my friends, please get rich and buy me, because I am not. So you all buy me. So I've made that a contract. Yeah, instead of investing in gold or something. I was just telling, like yesterday we went out and we were talking about the same thing, and then they asked like why you invest in bags. So I was lecturing them. Because anyway I researched for the podcast, so I was adding that details. I think even Labubu കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആവും. Labubu already right now. Yeah. Resale value okay, it's in like I never thought it have resale This is value, another but it is form of getting. easy investments. Yeah, even collectibles. People don't actually our box il thannulla collectibles in resale value. Collectibles and like small even like toys as well. Hot Wheels into the very big. It's a very big market there. There's shoes into the island. Nike into the Jordans into the bhangaram retail sale values. Value. Resale value. I even told retail value. Okay. Yeah. No, it's also like if you are thinking of doing a collectibles, you should know when to sell as well. Because for shoe and like distress avum korchu kayinittu, so you have to keep it in such a way that you can resell it as well. Don't be dumb like Hot Wheels in the case I've seen this person. There was this documentary of this person. I think it was around 20 minutes or something like that. I watched the whole thing. But I'm not a fan of Hot Wheels or anything. I just thought it was interesting because this person was like going around the world collecting vintage Hot Wheels. I really found it interesting, one person investing their hard-earned money into something like this. He had all these very rare pieces, and then he was like, I wouldn't sell it for $1 million. So it was really interesting. For some it's collect. I have seen, so there is in Bournemouth only, so there was a bookstore. It doesn't have a name, so he collects like first hand copies, signed copies. Like it's like the most dingiest like place I've ever been. Adu njan bookstore aanu parnu poyadalla. I went to like it was just I went to a friend's place and I was walking back, so I saw this hairdresser and I saw some bookshop, and I couldn't see where this book because this is a hairdresser, this is a restaurant, where is the bookshop? So I went, and then I asked that lady like where is the book. She said like go inside. So it was literally this is the width, and you enter, and from here to there it's just books. And ingana നേരെ ഒരു pathway ആണ് കുറച്ചൊരു നേരത്തെ ഇങ്ങനെ താഴെ കിട്ടേക്ക records, posters, books. And I found 3 copies of first edition copies. Like I asked him, and he said like I'm not selling it for of a Zadie Smith's book, like like there were like 2 non-fiction and 1 fiction book I bought. So if I after a point I can sell it, because these are the authors who are celebrated. And he told me first there were like some first edition copies of what was that book's name, F. Scott Fitzgerald in a famous movie where one person is so rich, Leonardo DiCaprio's. Like they did it into a movie as well. What was it called? It's such a famous story. He's a rich man, and his love is in the other part of the river. Oh my! I am such a. I did English literature, guys. This is bad. I am bad. It's fine. That is fine. Yeah. It's a movie. Is it? Do you want to search? No. I also had the same thought. I had The Greatest Showman and stuff like no. Oh yes, I just got it and then I forgot.
The Greatest Showman or അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. Yeah. You got the movie right. Yeah, Great Gatsby. I was talking about Great Oh, I thought Gatsby. Greatest No, I Showman. was say Greatest Showman. No, Leonardo DiCaprio. അല്ല പിന്നെ അത് also Great Gatsby. Yes. അപ്പൊ അതിന്റെ ബുക്കാണ് people gave millions for the first copy. So his entire life's purpose is to find that other copy of that because he has a lot of other copies and he's not going to sell or anything. No, you should he take just me have to it. this place. Yes, Yeah. yes. He opens only on Saturdays and I guess I have his number. We'll try and contact and it's a beautiful. I'll show you photos after. Where is it? It's in we can't reveal our like exact location, so we won't put it here. I will tell you later. Okay, so yeah, coming to like collectibles, like there are people who just collect it for their own passion. I think it just there lives are there as well. people who actually collect it to sell it as well. You know, ഇപ്പോൾ ഈ Louis Vuitton bags ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ bags ഒക്കെ they just for selling purpose. And I've seen like Jordans ഒക്കെ there was this time when people just bought it just to resell it again എന്നുള്ള രീതിയിൽ. It's a good investment. Yeah, people Yeah. നാട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യുനോ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ സ്ഥലം ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോടീശ്വരനായനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മക്കളൊക്കെ ചില പറയും നിങ്ങളൊരു ബാക്കിൻ വാങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ. Labubu വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ. I have a feeling that will go. So if you want to resell it now. Resell it now. Yes, that would be our advice. Color. It was like some ash color or something. That is the rarest. If you have that color, think. Like when Labubu ഒരു ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് I was like this is interesting, I want it. But then after one point, because my first introduction was this one guy being cool. And then he had this thing and I was like I want to walk അങ്ങനെ with this thing hanging in from my jeans. But then after one point അതിനെ ഒന്ന് close up look ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള face I was like no, this is creepy. First കണ്ട video is like something happened to a girl because she bought Labubu and it's like a devil's toy. Devil's toy. Oh my god. It's creepy also. It looks very creepy. It looks creepy. It doesn't even look that cute for people to hang it around because it gives a very like you know Blackpink in the Lisa was the first one who actually started wearing it like an accessory. Appo mane people just bought went crazy over it. That was even from a marketing perspective, if you think it's very clever of the person who did the marketing for this, because this guy Pop Mart adile the guy who produced these like sell in a Pop Mart he is only selling these adult toys അവിടെ കിഡ്സിനെ പോലും എല്ലാ priority കൊടുക്കുന്നത്. And then he met this artist on an exhibition or something and they had this for auction for around some എത്രയോ വലിയ പൈസക്ക്. That's why it got like അത്രയും famous ആയിരുന്നു. Stuff like that. It also comes from a mythological ഒരു story from അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം. There's a story behind it as well. And then I saw this എനിക്ക് തോന്നുന്നു LAയിലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. There was this competition where people were showing off their Labubus. Like എങ്ങനെ the best way a person accessorized is എന്നുള്ള രീതിയിൽ. And people buy costumes for it. Like and there is like designer costumes for it. They buy designer fabric and they stitch it. Even Urvashi Rautela, I think, have you seen it? She went to this fashion show and then she had, I think, 5 Labubus hanging from her bag. Oh yeah, it looks so that looked so bad. Sorry, no offense, but then yeah, still, it looks so horrible. Yeah, and I've seen actually people ഈ കോമ്പറ്റീഷനിലാണെങ്കിലും ദേ ആക്സസറൈസ് ഓൺ ദിയർ ഹെയർ. പക്ഷെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ ഹാങ് നമ്മൾ ബന്ധാനാക്കി കെട്ടില്ലേ, അതേപോലെ ലൈക്ക് ഒരു ലബൂബ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലബൂബ് ഒരു ബാഗില്. സോ we are not making fun of them, but then we are just like വേൾഡിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ nobody wants to know or want to face it. They just want to distract themselves. It's like a mechanism, escape mechanism for them. I think was it an eating like takeaway the app or somebody who did the whole he did like one meme saying that if you're thinking of if you should buy this fries or not, think of people who buy like spend money on Labubus.
And that is, bro, that's like very clear also. Yeah, people. There were two types of people. People who were actually against Labubu, like telling Like, that why, what is the point of this? Particularly people who went rogue on buying Labubus and actually showing off. So unboxing that was very. It was actually very interesting because how people got very invested in such a stuffed toy, it and was in such a short amount of time also. in a very short People amount can of be time. so influenced these days, right? Like, That's why influencers exist. I Exist. think, So it's called influencers. that's why it's a job right now, and then that too a very high-paying job as well. So പക്ഷെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. But what makes money, Nala? Like this was something we some like couple of our friends were sitting and discussing. There are channels which provides like informative telling there will be particular niche. There is one channel called Chalchitra Talks in YouTube. They do very good content on films and stuff, but they have very low followers. നല്ല കണ്ടന്റ് ഉള്ള So I always... and then you go to like a vlog, like the highest grossing from India is one Mallu family. It's a Mallu family. I'll show you. I don't know particular name of that YouTube inde pere orkanla. So they are the highest grossing YouTubers, and what they do is just randomly they wake up, they do a vlog, and what they do it very cleverly is that they don't put voices. So it can across to Japan elladthum poittu they are the ones who watches this, and they are a very like oru middle class lower middle class family nu vandittu now they have bought their own car, they have set up a very good house and stuff like that. So they have got that. So all the families are picking up when they see the whole numbers. It was a whole story, newspaper like vannana. So people have started picking up a camera and they just started vlogging, and they are getting more views than an informative channels. And more views means more money. So I think people just want to relate a relatable content ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈവൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും they want something ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് കാണുന്നു, there's like something happening. It's a good thing that people are able to earn money, like എവിടെയോ എത്രയോ ദൂരം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ റീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. ഞാൻ തന്നെ കുറെ കണ്ടിട്ട് ഐ എം വെരി ബാഡ് വിത്ത് നെയിംസ്, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ദേഴ്സ് ദിസ് കേരളയിൽ തന്നെ ദേഴ്സ് ദിസ് അമ്മയും മോനും ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിച്ചൺ I don't know, but then lot of people actually. There was one guy who dances with his mom in kitchen. Very nice I love Tamil this. steps and all they put. And then there's this other guy, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തോ അനുമോദനം something they got in a channel, and I was like ആ ഒരു അമ്മേനെ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ, like they can portray ആ ഒരു it's very nice. I really like. And then there's Joel. I love Joel. I enjoy because Steffiന്റെ ഒക്കെ content പോലത്തത്. There's another one, Joel. Like, I am a avid follower of this village cooking channels, all those cooking channels, ASMR, like random, the highest rating content on YouTube was widescreen and black screen. Because what people do, especially when they're working from home, is when they're not actually using the laptop, they're away but have to see online, they put white background on YouTube or black background or any kind of, so block colors. So people have started putting accounts and they put like block colors, and that was the highest rating. And right now I think YouTube has taken the revenue out of those kind of videos, because it was getting the most reach. Even because I use it when I just started following, like millions of views. I'm like, wow. Like even matte rain noise orangan vendite even pinna lofi girl nulla I recently saw a reel where there's a reel like a Instagram channel called Career Ladder. Yeah. So the person who is behind the lo-fi girl in music, he came into Career Ladder. The other person couldn't guess. So there's an option where you can either say or walk away. So he actually said that I make music for chronically online, and it went like mad because everyone actually saw who's behind it. I was like, I was really shocked, and then I actually went to the YouTube channel again, and I was like, oh, it is a whole
it was like a whole circle moment എന്നുള്ള രീതിയിൽ, because നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ആ lo-fi girl was very famous and everything, and then when he came on career ladder I was very excited and happy as well. Literally living in social media. Yeah, chronically online. Yeah, we're talking, and like although it started as this thing, we are talking more on trends because there is way too much. Yes. The one we get influenced also, but the one we keep critique also. I have started this practice where I have stopped following people who very much influences me. Like because somebody, like there were some influence, it's not even influencers, they just like used to post like random posts and their thoughts and stuff like that, and their thoughts and their aesthetic started influencing, and I am somebody who can get influenced very easily. Like ഞാൻ ഒരാളുടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡയലക്ട് എനിക്ക് കിട്ടും, സ്ലാങ് എനിക്ക് കിട്ടും. So that again started coming to me again. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഫാഷൻ സെൻസ് എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം അവരെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ഐ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അൺഫോളോയിങ് കോൺഷ്യസ്ലി സോ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് സീ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ്. വൺസ് യു അൺഫോളോ ദം, that person's life is out. Like you don't even know what happens in that person's life. ചില സമയത്ത് പിന്നെ വേറെ ഇത് കുറെ കാണാമല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നും. So I have done that because I was followed this Instagram page where അവര് എന്താണ് എസെൻഷ്യലി ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ്സ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there was this Instagram account. അപ്പം പിന്നെ they put ഏതാണ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ലബൂബുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് they put a post, ഒരു റീൽ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം പിന്നെ they tell you why you shouldn't be following this trend എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So I think for me it is very ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക്. If I want it, even if after watching this reel, then I will get it എന്നുള്ള രീതിയിൽ. But then if I decide not to and then think like, oh, this is silly, it de-influences me. So I think following that account was a good initiative from my side. Yes. I just realized I don't know so many things because I don't use Instagram much. I'm somebody who can't keep up with. ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ എം സംബഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എവിടെയൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം? വാട്സപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആരെങ്കിലും റീൽ അയച്ചാൽ നോക്കും, ഐ കാണ്ട്. ഈവൻ നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാറില്ല. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു വാച്ച്. ഐ എം ലൈക്ക്, ഹൗ ഡു ഐ കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് എവറിഥിങ്? ഐ കാണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയില്ല. But I am loving my Instagram feed right now. Because we are just sharing those kind of reels, no? So I'm only getting informative. I like that now. കുറേ കൂടി അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Less food, there's less makeup, like unnecessary, like cringe. There are some cringe I do follow, but still there are some cringe I do get because of my friends who send cringe reels to me. But I am okay they with are that, at but night. there are some reels I am so glad it went. Yes, at night. You know, you after a work and then you just you wanna wind down. Appo when angante cringe reels you send to each other. So that's the only cringe reels I get. Other than that, everything is but like the kind of content you guys send me, I'm just like, okay, end feed na maaran thodagi. It's so nice. It's very Instagram ingane aakalo ennulla thought enna vannu. It's a good thing. Adindathum there's a problem as well. You know, when you actually go into this information and then it can be a bias created. True. Yeah, you only like, I think you can like read the headline or the comment, the caption, and then you can decide if you want that information. There is a lot of information you don't have to know. So you just like try to avoid. Even ഇപ്പം നമ്മളിതിപ്പം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ടുഡേ, അതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരും. ഇന്ന് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉറപ്പായിട്ട് വരും. സോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് യു ഗെറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാത്രമേ യു ഗെറ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ടെൻ ടു ബി ബയസ്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മെന്റ് ടു സേ. So coming back to our fashion trends and economy. There's 2 minutes left. Okay, so we will cut it and then we will restart. Okay. Right? Yeah. Yes.
do you think fashion can really be sustainable, like in for different countries or for different people, and how much do you think we can adapt to that? ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് വി ഹവ് ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിഫോർ. പക്ഷെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീനെ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ദേ വുഡ് ബി എക്കണോമിക്കലി ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ആയിരിക്കും. പീപ്പിൾ വുഡ് ബി മോർ വില്ലിംഗ് ടു ബൈ. ഇറ്റ് വുഡൻറ്റ് ബി എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ ഫോർ ദം, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് എ choice, like lifestyle choice. So there are some countries like Denmark, Sweden and Norway, I think. Avari circular fashion model, our circular fashion model aanu they have. So basically adannu parnayal sustainable aayittulla fashion, fast fashion allade, it's like more of like thrifting അല്ലെങ്കിൽ റീസെയിൽ, പിന്നെ റെന്റൽസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് കോമൺ ദർ. ബിക്കോസ് അവരുടെ കൺട്രി, അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, ദേ ആർ ലൈക്ക് എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി വേർ they can actually follow it's a safe country financially basically. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കാണേലും ഈ ഗ്രീൻ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സോ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ദേ സപ്പോർട്ട് സച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാഷൻ ചോയ്സസ് അല്ലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ചോയ്സസ് ഇൻ ജനറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഐ തിങ്ക് when it all depends on the economic status of a country. I think ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും if we take India, because ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റൂറലൊക്കെ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഫാസ്റ്റ് ഫാഷനാണ് കുറച്ചും കൂടെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സസ്റ്റൈനബിൾ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഗൈസ് നോ എനി ക്യാമ്പെയിൻസ് ഓർ എനി ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ like when it comes to like lower middle class family, I've been like they are living in a sustainable way compared to others. Karni sustainable way ആണ്, but sustainable products I don't think products അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ now ഇപ്പോൾ ഒരു ബൂം ഉണ്ടല്ലോ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട്, സസ്റ്റൈനബിൾ ബ്രാൻഡ്സ്. കാരണം I mean Kudumbashree is doing like a lot of they have kitchen ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല സോപ്പുകള് മോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഷാംപൂ, മറ്റേ ലൈക്ക് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി ഇഫ് ദേ സപ്പോർട്ടഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ there are grants also, like but people have to go and seek, and obviously we know how it is in India. We have to give all kinds of papers from birth to death and everything. So പക്ഷെ എന്നാൽ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there are grants and like there are like പദ്ധതികളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. കുറെ പേർക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനുള്ള സമയമില്ല. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്ത്രീ ലൈക്ക് സംരക്ഷണം, അങ്ങനത്തെ സമിതികളൊക്കെ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് മോർ അവയർനെസ് ഓഫ് ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇമ്പാക്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാനും ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഐ ഫീൽ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജോബ് സെക്ടർ ബൂം ചെയ്യും. ലൈക്ക് റീസൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഗ്രീൻ കുറേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകും, ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും കൂടുതൽ തുടങ്ങും. ഐ തിങ്ക് ദെർസ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി ബൈയിങ് മോർ ഫ്രം ദെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലീൻ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഫോർ മീ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ ഫാഷൻ ഇസ് എ ഹോൾ ലൈ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ പെർഫ്യൂംസ് എടുത്ത് നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ് എടുത്ത് നോക്ക്, they use animal skin or animal related things. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ. ഹാം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫാഷൻ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത്. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ, ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കുറേ കൂടെ ലൈ ആണ്. അത് അവർ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും സോഷ്യലി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷറി പെർഫ്യൂംസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ഫ്രം, ഐ റീസെൻ്റ്ലി സോ ദിസ് അഗൈൻ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഏതോ ഒരു ആനിമലിന്റെ musk okay, but there are like alternate ways where you can, I think it's just people have to, so it's hard like for business people
at the end of the day again everyone needs money. So they tend to choose the way it is more easy, affordable. I mean they want to do good and everything, but again ഇപ്പൊ മറ്റേ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കണ പോലെ they tend to do it. So I think it's again coming back to the whole, it comes from the people in power, or the capitalist ആയിക്കോട്ടെ, the main businesses, the main people who holds the power, they have to bring a change and they have to make a clear decision. Our decision will affect everything, like താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ. No, yeah, actually, because ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം വലിയ വലിയ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ എക്സ്പെൻസീവ്, അപ്പം പിന്നെ it will be sustainable എന്നുള്ള രീതിയിൽ, because sustainability requires a lot of upfront expense ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ സോ for a middle class person it might not be accessible എന്നുള്ള രീതിയിൽ, you know. So നമുക്ക് അറിയാത്ത ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്നത് ബർക്കിൻ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ there are luxurious brands other than that, like higher ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. So yeah, I think it all depends upon, like you said as well, ഇപ്പോൾ ലെതർ എന്നുള്ളത് it's not at all a sustainable clothing product അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് അല്ല. പക്ഷെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ people were against leather, പക്ഷെ now it's coming back to trend എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Recently saw like autumn leathers are back. Yes, autumn leathers are back. So I was like, I thought, what is happening? Like a few years ago everyone was against leather. പിന്നെ ലെതറിന്റെ ഫേക്ക് ഡ്യൂപ്പ് ലെതർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ വെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷെ now the proper leather is back. That is very actually concerning. reminded me of Phoebe Friends. She's so against all these things. But then again, you know, ആരോ അവളോട് പറഞ്ഞു whatever she you're looks using good in fur coat. and then she was like that is a very good well, so. But still, you know, your values, if you're seeking validation from people on Instagram അല്ലെങ്കിൽ from your society, you actually can change എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇവന്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ 1 full year all I studied was about sustainability. Okay, completely about sustainability, environmental, economical. ഇതന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റ്സും എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ ഇവൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് എത്രയോ ഫുഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നെയിം വെയർ ഐ വർക്ക്, ബട്ട് അവരത് ഫുൾ കളയും. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ ചെയ്തതും ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ലൈക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. എത്രയോ ഫുഡ് ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫുഡ് അവർ കളയുന്നത്. അത് ബേസിക് ആയിട്ട് അവർക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹോംലെസ്സിന് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഞാൻ അത്രയും എന്താ പറയുക എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാഷൻ എന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഇവൻറ്റ്സിലാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അഗൈൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു സെഡ് ഇൻ പവർ എസ്പെഷ്യലി. But I feel like it's a long way for us. Because in theory ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയും, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരുമ്പം we look at our convenience and the money in our pocket. So I have this friend, അവള് എന്നെ ഒരു പേപ്പർ പോലും നിലത്തിടാൻ സമ്മതിക്കൂല. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഐ ത്രോ വിൻഡോയിൽ കളയും, നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എനിക്കറിയുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ദിസ് ഗേൾ ഓഫ് മൈൻഡ്, ലൈക്ക് ഐ മെറ്റ് ഹർ ഇൻ കോളേജ്, ബട്ട് സിൻസ് ഐ മെറ്റ് ഹർ ഐ കാൻ ത്രോ എനിത്തിങ് എനിവെയർ. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ്സ് me. So I think you should try to be not throwing not littering places, but sometimes it is a long way, obviously. Nammalippam പക്ഷെങ്കിൽ you try to do small things like what you can do. Adanne you support small businesses, അല്ലെങ്കിൽ you support people who actually say that they are sustainable and show proof of it. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഓരോരാളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും I think it might become ആ ഒരു രീതിയിൽ. because in Germany also there are like policies, government ചെയ്ത policies ആണ്. so like waste
management is like very perfect, pakka there. And then even bottles nammal koduthu you get money. So those initiatives are actually very sustainable. In Germany, when you go every bus stop, അല്ലെങ്കിൽ every bus stop in അടുത്ത്, they'll just put the bottle there. They won't throw it, they won't do anything. They come and collect it. It's very strict and nice to watch that. It is very nice. So government, people in power actually have they have the power potential, to and things, they actually influence the society in a lot of ways. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും, if you are not taking this topic of fashion or sustainability, ഇപ്പോൾ racism അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും immigrants-നെതിരെ കൂടുതൽ problems വരുന്നത് when people are in power are against such things. So yeah, it actually matters a lot. So people in power, if they do it wisely, and then it can actually be a sustainable place to live in. Even Greta Thunberg was a big thing a few years ago, but then now she's nowhere in the news and everything because of people in power, you know. So yeah, like she was celebrated, but then when she started supporting Gaza and like started working for them, then they the whole PR went into making her as an anti-hero and like a child who is mentally sick. So അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് പ്രശ്നം. Again, like daily practices, again, like instead of Lennox Spice Village, you can just use your old Boost tumblers and Horlicks tumblers, anything you like our moms used to do. Exactly. So I mean, like when you look around, they have lived a more sustainable life than a lot. Because ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെയും ഡ്രസ്സസ് ഇത്ര മാറുന്നത്, ലൈക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നത്. Otherwise but I still use my t-shirt as the like cleaning cloth and everything. I have cut everything in rectangles. Like dresses from I think 8 years ago or 9 years ago. And uniforms. Yes. From 5th standard, and I still like sometimes I'm like I won't even wear it. But then when I have to throw it, I'm like it's like a churidar. So I'm like, what if I want to wear a white churidar at some point? I can use it. I am a very that is also a bad thing about sustainable hoarding is not sustainable. It's not sustainable. That people have to differentiate. I couldn't differentiate. I'm just learning it because especially when we are here, we have to move couple of houses. So ഈ വീട് മാറുമ്പോൾ ഈ പെട്ടിയും തൂക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, ഞാൻ വന്ന സമയത്തുള്ള ടിക്കറ്റ് മറ്റേ ഇത് വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച സ്കാർഫ് ഒന്നും പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പൊ ഞാൻ സ്കാർഫ് എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഷൂട്ട്സിനായാലും എന്തിനായാലും like I have like reused most of it in some way or the other. Especially when you're working in film, you can use anything as set. So we just take everything. I have this habit of taking everything with my home and like going and like putting it as a set job. When ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം I have given almost all of my clothes away. Like എൻ്റെ അമ്മ ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു തുണിയില്ല ഇടാൻ, ഒക്കെ കൊടുത്തു എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് അമ്മ അവരിട്ടതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അമ്മ എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് നല്ല രസമില്ലേ. Oh, the other sustainable, if you have same like size as your mother. We both are literally the same person, so I just don't take any clothes when I went back home. I just used her churidars, her chappal, her everything. No, my mom is a little on the healthier side, പക്ഷേ എന്നാലും I wear her night dress because that is the most comfortable dress you can wear at your home, especially after a long day and ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ കാറ്റൊക്കെ കയറി എന്താ രസം. What I wanted to be the most like when I was small is that like മുത്തശ്ശിമാര് ഇടുന്ന സെറ്റ് മുണ്ടുണ്ടല്ലോ, അത് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് it will be the most softest material, like they wear every day. No, that was my ideal dressing. So when I become big, that is what I want to wear, because when you hug them it is very soft. I was gonna say that. അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അത് സോഫ്റ്റ് ആയതാണ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ സെറ്റും കൊണ്ട് മറ്റേ കഞ്ഞിയിലൊക്കെ മുക്കിയിടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. അത് ഇതിങ്ങനെ ഗുജുന്ന് കിടക്കണം. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഐഡിയൽ ഡ്രസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ സസ്റ്റൈൻ. ആ മുണ്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മുണ്ട് വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദ എല്ലാ കറങ്ങാണ്, എവിടെയൊക്കെ അത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കറങ്ങാണ്. So so that is, I think it was part of our, especially when we comes like three of us, it was part of our life. You just need to like continue with that thinking, like
it is not really about how it looks. I mean, aesthetic, if you look anything in a certain way, it will look aesthetic. It doesn't have to be from a certain brand or like how it looks. It's just how you carry like any of the stuff. And if you're carrying a sanji and like a lungi and like I think it's very like, and again because that was something I was kore monotones aayittulla fashion koodi varunnuണ്ട്, grey, beige and everything. So if you are interested in color, they just wear everything like poppy color, loud, don't like, because I have this habit of wearing clothes that will make me like camouflaged with the walls, because I don't want people to notice me, because I feel like even if I put a red lipstick, I feel like that's loud for me. So it started with me wearing big like earrings. അത് എനിക്ക് ആരും ഇങ്ങനെ തന്നപ്പോൾ ഇട്ടോക്കെ പോക്കെ നല്ലതാന്ന് തോന്നി, because I only used to wear studs and wear plates and that was it. So slowly you incorporate things that makes you a bit more like standing out or pop എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. And then you try to build that, because I tend to like style always like me like always in a very So I never actually thought in that way. Dressing can make you not noticeable. It can. Yeah, but then for me, I have always loved big earrings. I am a huge fan of big earrings. Like Willy hoops. To be. My mom used to like അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത്, like mini skirts ആയി കഴിഞ്ഞാലും she used to love അങ്ങനത്തെ dressing me up അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. So I used to wear big jhumkas. I still do. Maybe it's the classical dancer in me that might have influenced my way. All my friends who does classical, they do, you know, the perfect winged liners, big. I'm like, I always will be in awe. My favorite dress was uniform, so there's no point in because again it was the most comfortable. I felt the most me in uniforms, because I'll go to school for some drama practice or something. So I only used to wear that, and that became there was one rule where they say budanacha I was so against it, because I'm like, now I have to find this thing to again wear something to impress the students, because uniform is easy. You just need to think of your hair. I think uniform, it actually creates this sense of belonging in each other. Ipo color dress aanengil there will be that വേർതിരിവ്, you know, because ഇതാണോ പഴയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ the kind of dress that others are using. And people actually go through a lot when they have to wear color dress. Bullying കുറേ ഉണ്ടാവാൻ chances are more. So I think ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറേഷനിൽ I think uniforms are actually good in schools and stuff. So I think It's a good place to wind. Yes. I think we have covered almost everything, and if you're buying something, make sure you really need it. Like I don't think you need to, like, especially times like this. I know shopping online is a therapy. I mean, it's good, but just invest in good things. If you want to resell it, then it's a very good thing. But otherwise, just, you know, thrift is thriving now. You know, because thrift is really good. Yes, really like good. Thrift. Go to all the thrift stores. It can also, you can also make a day out of it, like going to thrift stores and then you know, like collections to do here. Like only I came here and that's when I read a thrift store. So I used to live in Minton, so there's a lot of thrift stores. So രാവിലെ കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുക. It was very nice. നോക്കുക, എടുക്കുക. It is very, it's like a and you will never find the same top anywhere. So it's, you don't have to worry about, I am copying someone, or like I will look like UK നിൽക്കുമ്പോൾ I think കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ്, നല്ല സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ. ഇന്ത്യയില് lots of Instagram accounts like thrift stores. I love it. Yes, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടത്തെ തന്നെ കാട്ടിയും, maybe I'm not going to the right thrift stores, പക്ഷേങ്കിൽ I feel ഇന്ത്യയില് it's like lot of places like for everything. It's because those are the fabrics we love to wear also. Maybe that's the reason. Here it's more, it's a bit toned down. So that's everything. I think we can end this today's episode.
Okay. If you guys have any opinions, please let us Yeah, know in the what do you guys comments. think? And Yeah, like How what would do you you think? incorporate, or like how you Yeah. are becoming aware and how incorporating? Yeah, and I'm pretty sure by watching this, you would also be thinking about how it's been influencing you guys, because you know, നമ്മൾ അത്ര aware ആയിരിക്കൂല. Illa. So, yeah. Like, share, and subscribe. Yes, please. Please, guys. Putting it everything here on YouTube. We'll put reels on Instagram. We'll put Spotify. We'll put in all platforms so you can hear us without getting any interruption. So Exactly. Without seeing our faces, Yeah, maybe. if you don't want to. If you don't want to. yeah. Yeah. So, Okay. yeah. Okay, bye. See you. Bye. Bye.